impressed. The brains are in the server room undergoing training. Knock yourself out. Go nuts. I'm sorry, sir. Our business hours for the day have ended. Agent, is that correct? Watch out! They keep on coming! Sundowner contacted you from the top floor. Time to make your way up there. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. It seems the guards are storming the building. Titan, get back to the entrance. Buy me some time to get this elevator operational. You can control this UGT as well, yes? Give them hell. De retour au début de ce dossier R-04 pour vous montrer que donc vous commencez dans l'entrée du bâtiment World Marshal et que donc vous allez avoir des vagues successives d'ennemis qui vont arriver. Donc vous allez pouvoir avoir le choix de les combattre, d'attendre qu'ils montent les escaliers et de les combattre avec votre katana ou votre bâton ou tout ce que vous avez pu débloquer jusqu'à présent, ou alors d'utiliser, vous avez le droit, de tourelles pour pouvoir vous faire plaisir et appuyer sur la touche RT ou sur la touche R1 ou R2 si je ne me rappelle plus pour les manettes de PlayStation 3
pour vous faire plaisir, et donc vous pouvez défourailler du cyborg à volonté puisque la machine ne va pas surchauffer. Les munitions sont illimitées, donc faites-vous plaisir. Le seul truc qu'il y a, c'est que au fur et à mesure que les ennemis vont vous toucher, là vous le voyez, la machine commence à surbriller en bleu, donc ce qui veut dire que dans pas très longtemps elle va exploser. Et que donc du coup ça pourrait me faire des dégâts, donc je vais aller sur l'autre. Et puis comme sur l'autre ils vont bien me défourailler eux aussi avec leur lance-missile. Du coup je vais choisir d'attendre qui monte et pour pouvoir les battre à l'épée, puisque moi à la fin des escaliers, voilà, il y a un mur que je ne peux pas franchir. Donc c'est soit j'attends qu'ils montent, soit j'attends d'utiliser les deux tourelles. Donc petit passage bien sympathique. Que j'ai apprécié aussi. Après j'ai voulu m'acharner à essayer de les battre alors que je pouvais aller directement à l'objectif. Ça c'est parce que à la première partie j'étais obligé d'attendre de les battre pour pouvoir aller à l'objectif. Donc voilà, donc rien de bien méchant, mais je m'excuse par avance pour s'il y a des joueurs qui vont rager devant leur écran parce que je pouvais aller à l'objectif, pardon, et que je n'y suis pas allé assez vite. Sur ce, je vous laisse avec cette petite phase de codec avec Doctor, et je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. On se retrouve sans plus tarder dans la vidéo, puisque vous le voyez encore une fois, donc même si c'est un spin-off qui est plutôt typé action, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de phases où vous pouvez vous la jouer en mode infiltration. Donc là c'est pareil, dans ce petit passage, il vous suffit d'aller casser des compteurs électriques pour pouvoir déverrouiller la porte et pour pouvoir continuer dans ce chapitre. Et donc vous pouvez choisir soit pareil d'aller à la mode bourrin, ou soit de faire le tout en mode infiltration. Donc la première salle c'est simple, il y avait un ennemi, donc super simple, j'arrive par derrière et pan, je le tue, je le one shot. Par contre la deuxième salle il y a 3 ennemis, il faut faire attention à leur déplacement, quand ils se tournent ils vous voient. La distance, par contre la distance de leur vision, j'ai pas encore bien apprécié, parce que là vous allez voir, je vais essayer d'aller choper, je crois, celui qui est donc à ma gauche, et celui qui est à ma droite va me voir. Hop, puis je suis dans le recoin du mur là, et il me voit de là où je suis, donc il est quand même vachement loin, et il arrive à me voir, et du coup, donc je vais devoir le faire à la mode bourrin, parce que donc une fois... À partir du moment où vous êtes repéré dans ce passage, donc il y a les 3 ennemis de base, plus des renforts qui arrivent. Et puis sachant que bien entendu les ennemis, ils ont mis quand même 3 ennemis avec des lance-missiles pour garder les bureaux quand même. Donc voilà, je vais me faire lamentablement laminer pendant un certain moment. Donc là c'est pareil, je sais pas ce que j'ai eu dans cette partie là, pareil un peu plus loin dans la vidéo. J'avais peut-être pas trop les yeux en face des trous, mais je trouve que j'ai mal joué, donc je m'en excuse par avance. Mais étant donné que ce chapitre là dure comme le précédent pratiquement 1 heure, j'avais pas envie de tout retaper le let's play pour essayer de mieux jouer. Donc désolé par avance si vous trouvez que je ne joue pas forcément super bien dans ce chapitre, mais j'avais vraiment pas envie et surtout pas le temps de tout recommencer à zéro dans ce chapitre. Donc voilà, je vais taire mes mots et je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo.
should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. Excellent. Just one more. They keep on coming. Yes, that should take care of security. Now, head back to the gate. Enemy sighted! Raiden, shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Well, as you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs, but you... Well, your past is most, What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military. Grown men. Compared to the average Third World child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of guerrillas your typical patient gets paid to slaughter. perhaps, but, This shouldn't be news to you, Doc. yes, but, Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. yes. They're pouring in from everywhere. This is crazy. Do not have to fight every enemy you encounter, Raiden. Try and keep moving. Une fois encore, passage de chapitres que j'ai bien apprécié dans le jeu, puisque vous avez des petites séances où vous allez devoir aller de bureau en bureau en traversant des couloirs. Et il y a plein d'ennemis volants qui vous attaquent et en même temps dans les salles vous allez avoir d'autres ennemis. Et c'est à votre bon vouloir, c'est soit vous passez et vous essayez de battre les ennemis pour vous faire dépécer, ou soit vous le voyez, vous pouvez courir et en essayant d'éviter donc les balles qui sont tirées par les cyborgs volants et aussi en essayant d'éviter les ennemis qui vont arriver à l'écran.
Donc voilà, il y a beaucoup de petits passages comme ça, je le répète, hein, que j'ai bien apprécié dans le jeu. On vous laisse le choix en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est les phases d'infiltration, on vous laisse le choix de la jouer en infiltration ou en bourrin. Les phases on va dire où il faut un peu courir ou éviter les ennemis, c'est pareil, on vous laisse le choix. Moi là vous voyez j'ai choisi de le tuer pour me faire un peu plus de PC, mais j'aurais pu passer directement, ça aurait fonctionné quand même. Donc voilà, vraiment sur ce plan là, moi il me suffit d'un rien pour aimer un jeu, mais voilà, moi on me laisse le choix de choisir mes actions dans le jeu, donc soit j'y vais tête baissée, ou soit je prends le temps de battre les ennemis, voilà, moi ça me fait plaisir, et voilà, je vous le montre et je vous fais partager. Donc je vais vous laisser apprécier ces combats et je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo. All these sliders in the area. Perhaps they could be put to use. Keep climbing like that. It will be much easier for you. Gold Riders, yes! Quite a ways up now, yeah? Almost there. I have just finished analyzing the latest security data. You should find an indoor garden up ahead. A garden? Sounds fancy. A Japanese garden, to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently, one of World Marshall's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. All right. So what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden.
Comme je vous le disais à la fin de la précédente partie du Let's Play, donc du dossier R-04, on se retrouve ici dans le jardin japonais et qui est fortement apprécié par le Mr. Monsoon. Donc ici, pareil, vous avez encore une phase où vous pouvez la jouer infiltration ou bourrin. Pareil, vous avez toujours le choix, sachant que cette phase-là, moi je l'ai pas réussi en mode infiltration. Tout simplement parce qu'il y a 3 ennemis en bas et les 2 gorilles en haut, donc qui ont un champ de vision assez énorme. Et du coup, à chaque fois que j'essaye d'avoir un ennemi voilà, là où vous pouvez le voir, lui il m'a entendu, ou je sais pas. Donc à chaque fois que j'essaye ce passage en mode infiltration, il y en a un des ennemis qui m'entend et du coup, je suis obligé de le faire en mode bourrin parce que les ennemis me repèrent. Donc voilà, je vais taire mes paroles et je vais vous laisser apprécier ce combat. All right, follow the catwalk straight ahead to reach the elevator. My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then, that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion.
Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Huh. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, then glad to have you along. Roger. You can reach the server room via the freight elevator just ahead. Que serait un Metal Gear sans passage avec un grand mont de charge, de l'espace et différentes vagues d'ennemis qui arrivent? Ben, en fait, ça serait pas un Metal Gear, tout simplement. Ou ça serait pas un beat'em all au sens plus général du terme. Puisque vous le voyez, on doit prendre un mont de charge pour monter tout en haut de l'immeuble. Et puis, bien évidemment, le mont de charge, ben, il est énorme. Et vous avez plusieurs vagues d'ennemis qui arrivent avec des ennemis toujours plus puissants les uns que les autres, puisque vous commencez avec des ennemis, des cyborgs de base, en passant par les cyborgs avec des lance-roquettes, puis en passant par les bipèdes normaux, en passant par des bipèdes un peu plus rapides, et puis alors pour finir en beauté avec les fameux gorilles. Enfin voilà, cette partie là se passe en plusieurs fois, à chaque fois vous avez des points de contrôle, mais c'est juste horrible. La première partie que j'ai fait, même en étant en mode normal, je m'y suis repris à 4 ou 5 fois avant de la passer cette partie. Toujours pareil, en ayant le même problème, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le système de contre. Du coup, à partir du moment où je l'ai apprivoisé, enfin que j'ai tenté de l'apprivoiser parce que je le maîtrise pas encore bien, enfin on va dire que j'arrive à contrer mais j'arrive pas à contrer par AD, c'est déjà un peu plus simple. Donc je vais vous laisser avec ces phases de combat et on se retrouve un petit peu plus loin. Look up, Raiden. Another freight platform. Look out! Incoming!
Triton. The elevator cannot take much more of this. Jump to that adjacent platform. Odd. The platform is losing speed. Scheiße! The tripods are interfering. Triton, clear them out of the shaft. Do not let them block the elevator. They are deploying security from the top floor to the freight elevators. Your path to the server room leads right through them. The server room's ahead? Yes, according to what I have here. What should I expect to find? If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department. Quite right. Most of it will likely be occupied by life support units. Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They would also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed. Something like that would never arouse the suspicions of rank-and-file staff who may hear it. And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room. Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing. Truly fascinating how the human brain works. So this, whatever room, that's where Sundowner's waiting, right? If he wants a fight, I wish he'd just get on with it. He didn't seem the type to run and hide. Well, he is in charge of security, but I suspect this is not about business. If I had to guess, I would say he is toying with you, testing you, perhaps. Whatever he's doing, it won't change what's going to happen once I finally catch up with him.
strong. She's... No. A sphere body, if I had to guess. Likely controlled by an AI. De retour pour vous commenter ce qui se passe à l'écran et pour vous montrer que, bien entendu, il y a des salles dans cet immeuble qui sont juste vraiment horribles. Vous arrivez dans cette grande salle et là vous vous dites bon, je vais avoir affaire à un boss, certainement à Sundowner. Eh ben non. En fait, vous allez avoir affaire successivement et d'affilée à un clone de Mistral, puis à un clone de Monsoon. Donc autant vous dire que là encore ça va, parce que le personnage est amélioré, que le jeu je le fais pour la deuxième fois, que j'ai pris mes marques, que j'arrive à contrer. Mais autant vous dire que lors de la première partie, quand j'ai vu cette salle, mais surtout quand j'ai battu Mistral et que j'ai vu Monsoon arriver, je me suis dit non. Et autant vous dire, j'ai essayé une fois de battre Monsoon, vu que j'y suis pas arrivé, parce que bien entendu, voilà, j'ai été une quiche sur ma première partie, j'ai éteint le jeu, et puis j'y suis revenu quelques heures plus tard, parce que j'avais pas envie de m'énerver, voilà. Donc, c'est bien, ça rajoute de la difficulté, je dis pas, ça n'en est que mieux, mais voilà, il y a certains passages dans le jeu, vous avez dû vous dire comme moi, c'est non, non, pas possible, j'ai pas envie, non, donc du coup, bah voilà, on éteint le jeu, et puis avant de s'énerver. Donc je vais vous laisser apprécier et on va enfin se retrouver à la fin de cette partie pour voir qui sera notre boss entre Jetstream Sam ou Sundowner.
Don't disrupt the students while class is in session. I believe you're familiar with the lesson plan. The same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Of course, running it in the real world just got a bit too complicated. Doing it virtually, though, no fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it, though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. I chose this. They're kids, you son of a bitch. And kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold, manipulate into performing all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Say you bring this whole place down. Waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone, and we've got offices around the world. We're just suppliers. We don't create the market for war. And who does? The Patriots are gone. Those guys just manage the war economy. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. Like the good old days after 9/11. What are you talking about? Not here. Follow me. Raiden, get Sundowner. Do not lose him this time. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Don't matter. You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow and painful. Like I said, kids are cool, Jack. And I'm very in touch with my inner child. You can be cooler than that, Jack.
Et donc on se retrouve avec notre boss qui n'est d'autre que Sundowner, qui est présenté comme le cerveau et comme le boss de l'équipe là des méchants. J'ai pas trouvé, même si c'est lui, on apprendra plus tard avec le DLC sur Jetstream Sam que c'est lui qui le recrute. Moi j'ai trouvé plus que le personnage charismatique et qui faisait plutôt office de boss de l'équipe était plutôt justement Sam que Sundowner. Après c'est juste un avis. Voilà, ça ne concerne que moi, libre à vous d'être d'accord ou pas. Au niveau de ce combat, je voulais vraiment m'excuser parce que j'ai été une vraie quiche, parce que normalement il faut pas y aller en mode bourrin comme je l'ai fait. Mais parce que normalement quand il est en mode comme ça où il se protège, il faut couper, voilà, une première fois et une deuxième fois pour lui couper sa protection. Parce que dès que vous touchez les parties rouges, voilà, ça explose et vous prenez des dégâts. La première fois, lors de ma première partie, je suis arrivé à le faire plutôt bien puisque je m'y suis repris qu'à 3 fois pour le battre. Mais alors là, je ne sais pas pourquoi, ça voulait pas passer. Lors de cette partie, de toutes les manières, dans ce let's play, vous avez vu, il n'y a pas grand chose qui voulait passer. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pas le temps de tout recommencer à zéro pour essayer de vous proposer quelque chose où je jouais mieux. Donc du coup, j'ai laissé tel quel, mais vraiment je voulais m'excuser parce que ça reflète pas, je pense, depuis le début de ce let's play, je pense avoir pas trop mal joué, bien qu'il y ait des fois où je me suis pris des dégâts où j'aurais pu éviter. Mais voilà, c'est pas dans mon habitude de vous proposer quelque chose où voilà, j'arrête pas de me prendre des dégâts. Voilà, c'est là, vous avez le droit de vous dire, ouais, le mec devant son écran, il a fait n'importe quoi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur moi-même. Donc normalement le boss ne se bat pas comme ça, donc je vous l'ai dit, vous devez d'abord couper entre les lignes de ses protections, puis lui couper les bras où il y a au bout les protections, et après il va y avoir une petite scène où il va utiliser ses deux sabres en tant que ciseaux, et où il sera bien entendu un petit peu plus dur à battre. Mais là, étant donné que je suis pas arrivé à faire ce que je voulais, la petite scène avec les deux épées en forme de ciseaux, c'est quand vous avez coupé tous les bras avec les protections. Là, je vais arriver à le battre sans lui couper toutes ses protections. Donc du coup, vous aurez pas droit à la petite scène, et j'en suis vraiment désolé. Donc je vais vous laisser apprécier la fin de ce combat, et on va se retrouver d'ici quelques jours, normalement demain, pour les prochaines parties de ce let's play, et bien entendu la fin, puisque je ne vous cache pas que le jeu est presque fini. Allez, salut à tous! Playtime's over, Jack. Time to die.
What happens in 3 hours? He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. I have a call to make. Got yourself shaving? Asshole. He's good. Real good. You knew this would happen, didn't you? Well, you get your wish. Up to you now. Sam. Raiden here. I've taken Marshall HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said, I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. and in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there, Oh, shit. The War on Terror Part 2. contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Невозможно. Impossible. It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23 if we're talking 1 atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus.